তো ক্লাসে আমরা কিন্তু নোটসও নেই, এজ ইউ ক্যান সি। সো আমরা যদি গুগল ড্রাইভটা যেটা শেয়ার করছিলাম আমরা, ওখানে কিন্তু ক্লাসের রেকর্ডিং প্লাস ক্লাসের যে রেকর্ডিং নোটস গুলো ওগুলো কিন্তু আছে। I actually haven't seen what's inside the recording, but you know how AI is these days. It's really good. So I think কেউ যদি ক্লাস মিস করে থাকেন, you can read the notes if you want. It'll be much faster, right? Okay. So let me share the screen. All right. Excuse the number of tabs on my screen. It's all right. I hope it's visible. Okay, going full screen. So, thank you everyone for joining today's class. Today, the topic of our class is winning friendly debates, right? So, contents কি আজকের ক্লাসের contents হচ্ছে যে why debates matter in real life, right? Why do debates matter? We'll try to understand the reasons behind why they're important and why they're important to engage in. অনেকে হচ্ছে যে কনফ্লিক্ট ভালো লাগে না, বা ডিবেট মানে হচ্ছে যে একটা নেগেটিভ জিনিস যে আমার ঝগড়া করতে হবে। ইটস নট নেসেসারিলি দ্যাট। দেয়ার ইজ ডেফিনেটলি মেরিট বিহাইন্ড গুড প্রোডাক্টিভ ডিবেটস। ভালো প্রোডাক্টিভ ডিবেটের পিছনে ডেফিনেটলি কিছু বেনিফিটস আছে। তো ওটা আমরা আজকে এক্সপ্লোর করব যে কিভাবে পজিটিভলি ডিবেটসে এঙ্গেজ করতে হয়, রাইট? সো পরে হচ্ছে যে থ্রি প্রিন্সিপলস উই লার্ন থ্রি। আমরা সবগুলো ক্লাসে কিন্তু কিছু ফ্রেমওয়ার্ক শিখি বা কিছু টেকনিক শিখি, রাইট? একটা জিনিস যেমন আমরা যে লাস্ট ক্লাসে করেছিলাম কি সেলস এন্ড নেগোসিয়েশন, রাইট? সেলস এন্ড নেগোসিয়েশন না, অ্যাকচুয়ালি পারসুয়েশন। কিভাবে পারসুয়েট করবো একজনকে, কনভিন্স করবো, এটা। Then on another class we learned how to tell a story. On another class we learned how to describe things, right? এই যে এই কমন যে স্পিকিং সিনারিওস গুলা, এগুলোর পিছনে আমরা কিছু কিছু ফ্রেমওয়ার্ক আমরা শিখাইছি ক্লাসেস, রাইট? সো এই ক্লাসেস সেম, বাট এখানে হচ্ছে এক্সকিউজ মি framework exactly. Now we'll learn very simple principles. Principles জিনিসটা, principles ওয়ার্ডটার মানে কি? প্রিন্সিপাল ওয়ার্ডটা মানে হচ্ছে যে কিছু মেথড শিখবো আমরা, রাইট? মেথডের থেকে আরো ফান্ডামেন্টাল কিছু জিনিস। ইউনো হোয়াটস দ্য সো প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে অনেকটা বেস বা পিলার, পিলার বলতে পারেন। তো তিনটা ডিফারেন্ট পিলার আছে। ভালো ফ্রেন্ডলি ডিবেট, যারা খুব সুন্দর করে ডিবেট করতে পারে, রাইট, তারা কিছু প্রিন্সিপালস এরকম পিলার্স ইউজ করে তাদের কমিউনিকেশন। এটা আমরা দেখবো। Then we'll have an instructor demo where Nasir and I will try to debate on a topic, and then আপনারা সবাই মক ডিবেট সিনারিওস এ ডিবেট করবেন, রাইট, আমাদের মতো। সো মুভিং অন, why do debates matter, রাইট? আমরা এখানে বিভিন্ন মানুষ আছে, এখানে স্টুডেন্ট আছে, এখানে আমরা ফ্যামিলি মেম্বার আছে এখানে, রাইট? আমাদের বিভিন্ন রোলস থাকে আমাদের লাইফে। এরপর আমরা হচ্ছে যে ওয়ার্কিং প্রফেশনাল ইভেন, রাইট? তো আমরা সবার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ডিবেট সিচুয়েশনে বা কনফ্লিক্টে আমরা কিন্তু পরিচিত। এই সিচুয়েশনটাতে আমরা খুব ফ্যামিলিয়ার। The question isn't whether you'll face conflict, it's whether you'll handle it with confidence or frustration, right? So it's whether you'll handle with confidence or frustration. মানে হচ্ছে যে আমরা কনফ্লিক্ট ফেস করবো সবসময়। এটা রাস্তা হইতে পারে, এটা বাসায় হইতে পারে, বা অফিসে হইতে পারে, বা স্কুলে হইতে পারে। কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা কি এটা কনফিডেন্সের সাথে ডিল করবো নাকি ফ্রাস্ট্রেশনের সাথে ডিল করবো? দ্যাটস দ্য মেইন কোয়েশ্চেন, রাইট? সো উই অবভিয়াসলি ওয়ান্না হ্যান্ডেল debates or handle a conflict with confidence, and that's what we will learn today in this class. The three principles for good debates. Um, Eta. So three principles for good debates. Principle one, understand before you respond. Principle two, find the grain of truth. Principle three, prove it, don't just say it. So we'll learn what each of these principles mean. আমরা ব্রেকডাউন করি জিনিসটা। প্রথমটা হচ্ছে যে আন্ডারস্ট্যান্ড বিফোর ইউ রেসপন্ড। মাঝে মাঝে আমরা যেটা হয়, যখন একজনের সাথে ডিবেট করি বা ঝগড়া করি, যেটা কি হয় যে আমরা একটা মানুষ কি বলতেছে তা না শুনে কিছু একটা আমার পয়েন্টে বলতে যাই, রাইট? না, সে যা বলতেছে সব ভুল,
আমি আমার পয়েন্টটা বলার জন্য বসে আছি, রাইট? সো দ্যাটস দ্য রং অ্যাপ্রোচ। A good debater always listens what the other person is trying to say. এই যে গুড লিসনিং এর জিনিসটা কিন্তু আমরা আগের ক্লাসেও ছিল, রাইট? ওই যে পারসুয়েশন জিনিসটা, উই আর সাপোজ টু লিসেন ফার্স্ট বিফোর রেসপন্ডিং, এই জিনিসটা কিন্তু আজকের ক্লাসেও সেম। কিছু কিছু জিনিস এত ফাউন্ডেশনাল যে এগুলো যদি আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন, দেন ইউ উইল বি এক্সেলেন্ট কমিউনিকেটর, রাইট? যে লিসনিং, গুড লিসনিং স্কিলস, আন্ডারস্ট্যান্ড বিফোর ইউ রেসপন্ড, বিফোর ইউ কাউন্টার, প্যারাফ্রেজ দেয়ার পয়েন্ট ব্যাক। তাদের যে পয়েন্টটা ওটা প্যারাফ্রেজ করার চেষ্টা করেন। সো আপনি যেটা বলতেছেন, আম, এটা কি এরকম, যেমন যে কিছু এক্সাম্পল দিই, বিফোর ইউ এনকাউন্টার প্যারাফ্রেজ দ্য পয়েন্ট ব্যাক। ধরেন যে একজনের সাথে ডিবেট করতেছেন, আপনার অপোজিট পার্টি ধরেন একটা পয়েন্ট বলছে, তো এই পয়েন্টটা বলার পর আপনি এসে রিপিট ব্যাক করবেন, রাইট? রিপিট ব্যাক কিভাবে করবেন? যে সো হোয়াট ইউর সেইং ইজ, সো লেট মি গেট দিস রাইট। এরকম বিভিন্ন এক্সপ্রেশন থাকে না, নিশ্চয়ই আপনারা শুনছেন। সো লেট মি গেট দিস রাইট, হোয়াট ইউ সেড ইজ, সো হোয়াট ইউ আর সেইং ইজ, see if I got this right, let me say back what you said. So আপনি হচ্ছে কি একটা মানুষকে রিঅ্যাসুরেন্স দিচ্ছেন যে আহ, মানে খুব ভালো করে মানে শুনেছেন, এবং শোনার পর ইউ আর মেকিং শিওর ইউ আন্ডারস্টুড হোয়াট দে ট্রাই টু সে। সো তাদেরকে একটু রেসপেক্ট দিচ্ছেন আপনি, রাইট? সো ওয়াই ইট ওয়ার্কস ইজ ইট শোজ রেসপেক্ট, ইট বাইজ ইউ থিঙ্কিং টাইম। আপনার অলসো থিঙ্কিং টাইম কিন্তু দিচ্ছে, বিকজ আপনি একটা পয়েন্ট যখন চিন্তা করতেছেন, তাদের একটা পয়েন্ট, তখন আপনি চিন্তা করে যখন রেসপন্ড করবেন, তখন ইট গিভস ইউ টাইম টু কাম আপ উইথ আ বেটার পয়েন্ট, রাইট? ইটস আ ভেরি ভেরি পাওয়ারফুল টেকনিক, লাইক ইউ উইল হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ পাওয়ারফুল ইট ইজ। কিছু কিছু ক্যারিজমেটিক মানুষ ধরেন এই পয়েন্টটা দিয়ে অনেক দূর আগে যায় জীবনে, রাইট? একটা মানুষের সাথে ধরেন যে তার কনফ্লিক্ট আছে, সে বলতেছে যে ভাইয়া, আপু, আপনি যেটা বলতেছেন আমি শুনে সব বুঝছি, বাট আপনি আপনি তো বলতেছেন এইটা, তাই না? আপনি বলতেছেন এইটা, তাই না? Like what you said is this, right? Let me like what you said, like didn't you say this is this? Okay, just making sure. I just want to make sure I understood what you said before I say something of my own. So a part is a principle, understanding before you respond, right? Then principle 2 is finding the grain of truth. মানে তারা যেটা বলছে, তাদের যে পয়েন্টটা, যেটা হচ্ছে আপনি আর্গুই করতে চাচ্ছেন তাদের পয়েন্টের সাথে, ওই পয়েন্টের মধ্যে ট্রুথটা খুঁজে বের করবে। তাদের পয়েন্টটা যে রাইট, ওই রাইটটা কি ওটা বের করবে, রাইট? এভরি আর্গুমেন্ট হ্যাজ সামথিং রাইট ইন ইট, সো অ্যাকনলেজ ইট। তাদের যে রাইট যে পয়েন্টটা, ভুলভাল থাকতে পারে, এই জন্য তো ডিবেট করতেছেন, বাট যে এই যে পয়েন্টটা রাইট, ওইটাকে তুলে ধরে আনবেন। এটা তুলে ধরলে যেটা হবে যে আপনার ইট কিপস দ্য কনভারসেশন ওপেন, মেক্স ইউ লুক কনফিডেন্ট নট ডিফেন্সিভ, সেপারেটস গ্রেট ডিবেটার্স ফ্রম রিঅ্যাক্টিভ ওয়ান্স। যারা রিঅ্যাক্ট করে ওরা হচ্ছে যে না আপনার সব ভুল, you're totally wrong, you're entirely wrong, you don't even know what you're saying. আছে না কিছু কিছু অ্যাপ্রোচ এরকম? So you don't want to be that person, right? You want to be that person যে বলতেছে যে you're right that X, and here's why I see it differently. You're right about X, and here's where I see it differently. You have made, মানে আপনার প্রথমে হচ্ছে স্বীকার করতেছেন তারা যে রাইট, দেন আপনি বলতেছেন যে না, there might be a better point. You have made a strong point, but I think I can make it better. Hear me out, right? It's true that X is the case, but Y might offer a unique perspective you haven't considered. হ্যাঁ, এটা X টা সত্য, বাট পয়েন্ট Y যেটা আমি বলবো, এটা একটা ইউনিক পার্সপেক্টিভ থাকতে পারে, আপনি শুনে দেখেন। সো এটা যখন বলবেন তখন it signals the other person that you're mature, that you are willing to build a bridge with them. Build a bridge মানে কি, একজনের সাথে ব্রিজ বানানো, এটা আগের ক্লাসের কনসেপ্টটা তো ছিল যে তাদের আম, তাদের যেই পয়েন্টটা, এটার মেরিট, এটার মেরিটটা যদি আপনি অ্যাকনলেজ করেন, এটা যদি আম, কি বল অ্যাকসেপ্ট করেন, তখন তারা হচ্ছে যে দে উইল বি মোর ওপেন টু আ ওয়াইডার কনভারসেশন, দে উইল বি মোর ওপেন টু এ ডিসকাশন রাদার দেন ব্যাক এন্ড ফোর্থ ডিবেটিং, রাইট? ডিবেট বলি ঠিকই আমরা, লাইক ইউ উড রাদার ওয়ান্ট দিস টু টার্ন ইনটু আ ডিসকাশন, বিকজ আপনার দুইজন একটা প্রবলেম সলভ করতেছে, রাইট? দ্যাটস দ্য পয়েন্ট ইন মাই ওপিনিয়ন অ্যাজ দ্য পয়েন্ট অফ আ গ্রেট ডিবেট, রাইট? um, you're both trying to solve a problem. Acha, so this is principle 2, find the grain of truth. Grain, তাদের কথার ভুল থাকলেও আপনি ওদের পয়েন্টে যে রাইট জিনিসটা ওইটা বের করতেছেন, যে না, you're right about this, but what you said is true, but এইভাবে করে যে স্ট্রাকচার করা, এটা হচ্ছে যে এই প্রিন্সিপালটা কি। আচ্ছা, পরের প্রিন্সিপালটা কি?
পরের প্রিন্সিপালটা ধর আপনি যে পয়েন্টটা বললেন, বাট আই বিলিভ দ্যাট দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে, বা আই বিলিভ দ্যাট লাইক হাউ টু সে ইট আর কি, মানে আপনার জিনিসটা কিভাবে বলছে, আই থিঙ্ক দিস ইজ বেটার। এটা না বলে ইউ কুড সে যে আই সিন দিস ওয়ার্ক ওয়েন, হিয়ার্স হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়েন, one real example beats 10 options, 10 opinions. But we should do this instead of that. Instead of saying this, you could say, if we do this, there are benefits like. So আপনার পয়েন্টে যখন বলতেছেন একটা মানুষকে, ধরুন যার সাথে আপনি আর্গিউ করতেছেন, আপনার পয়েন্টে বলার সাথে সাথে রিজনিং গুলো দিবেন, রেশনাল গুলো দিবেন, রাইট? যে ধরেন যে না, আই বিলিভ there should be higher taxes on cars. একজন বলতেছে যে না, না, um, না, there shouldn't be any taxes on cars. That's it. কোনো রিজন বলবো না। বাট ওই আরেকটা মানুষের বলা উচিত যে না, দের মানে I understand why there should be taxes on cars, but imposing a higher tax on cars has its disadvantages on certain people, and you should hear some of the points out. It could be disadvantageous for families where there are older people in the crowd, and it might be difficult for them to ride rickshaws or other modes of vehicle, other modes of transportation. So private cars are actually better for these two classes of people. So এই যে আপনারা যে পয়েন্টস দিচ্ছেন, আর্গুমেন্টস দিচ্ছেন, রাইট? এটা একটা বলার ওয়েটা আছে, যে আপনি যদি বলেন না 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 না, there shouldn't be any taxes on cars, ভাই, my way is their highway, রাইট? এটা যদি বলেন তাহলে কিন্তু ইটস রং। ইউ শুডন্ট সে ইট লাইক দ্যাট। তখন এই জিনিসটা যে আরেকটা পার্সন অ্যাংরি হয়ে যাবে, ওরা রাগ হয়ে যাবে, বলবে যে না, তুমি বল, তাহলে তখন ইট টার্নস ইনটু আ it turns into a fight, right? So you don't want to fight, you want to debate using your intellect, using your intellectual points, right? So, right, simple. Our principles are done. Now we're going to get into practice. We're going to practice for 1 hour বিভিন্ন scenarios. So আমি যদি recap করি, প্রিন্সিপালস গুলো কি: আন্ডারস্ট্যান্ড বিফোর ইউ রেসপন্ড, আগে শুনবেন তারা কি বলছে। যে সো হোয়াট ইউর সেইং ইজ, এম আই কারেক্ট ইন সেইং, সি ইফ আই গট দিস রাইট, লাইক তারা কি বলতেছে ওটা আবার বলার ইউ ওয়ান্ট সে ইট ব্যাক টু সি ইফ ইউ গট ইট রাইট। আপনি যে বুঝছেন নাকি না এটা বোঝার জন্য আপনি যে ইউ সে ইট ব্যাক এসেনশিয়ালি, রাইট? দেন প্রিন্সিপাল টু ইজ ফাইন্ড দ্য গ্রেন অফ ট্রুথ। তারা যে আর্গুমেন্টটা তারা আপনাকে বলেছে, ওই আর্গুমেন্টের যে সত্য জিনিসটা বা রাইট যে জিনিসটা, ওইটা পয়েন্ট আউট করবেন। Because you want to establish trust that it's an open conversation, that it's not a battle, it's a discussion more so, right? Like you are willing to hear the other person out. Then principle 3 is, even if you are offering counterpoints, opposite যে আপনার যে points গুলো offer করতেছেন, you offer those points with evidence or a story to back it up. Essentially, you don't just put forward an argument just for the sake of it. এটা আর্গুমেন্ট না যে না, আমি রাইট ভাই, বিকজ আই এম রাইট, it doesn't work like that. Obviously you need to give data, right? So these are 3 principles. Now principles গুলো এখন আমরা প্র্যাকটিস করবো, কারণ এখন এগুলো তো আপনার লেকচার, রাইট? So what we will do is we'll try to, Nasir and I will try to play first. So I'm general speaking challenge, then I'm an instructor demo. That's the speaking challenge. We'll play 2 opposing roles in different mock debate scenarios. The goal of these conversations will be set by the instructor in each scenario, and the roles will be assigned to by the instructor. Each conversation will last for about 5 to 10 minutes. Okay, so this is the speaking challenge. Instructor demo topic ta ki: a stubborn classmate insists on doing things their own way. Okay, so একটা classmate আছে যে stubborn থাকে না আমাদের আমাদের গ্রুপে, যে না, সে যেটা চাচ্ছে ওইটাই করতে হবে আর কারোর কথা শুনতে চায় না। It's a difficult situation, right? It's a conflict. So how do you deal with that? So এটা হচ্ছে যে আমি আর নাচি will try to hopefully emulate that scenario, and we'll try to show you how to deal with those situations really well. Now stubborn student হচ্ছে যে in this case আমি হই, আমি না, stubborn student নাসির হইতে পারে। নাসির, are you there? Yes, bro, I'm here. হ্যাঁ, I so hey, you can be the other. এখানে কি দুইটা রোলের দুইটা স্টুডেন্ট, রাইট? দুইটা রোল, দুইটা স্টুডেন্ট। একটা হচ্ছে যে ডিফিকাল্ট রোল, where they're trying to be a little bit more combative, আর আরেকটা রোল হচ্ছে যে they're trying to be the reasonable one.
সো Okay. আমি যেহেতু আজকের সাইটটা বানাইছি, সো আই থিঙ্ক আমি যদি ওই রিজনেবল পার্টটা প্লে করি আগে, and then we can হ্যাঁ, play vice versa. Um, তাহলে we can demonstrate the principles that we have just learned, right? So okay. okay, so আর নিচে হচ্ছে যে we'll try to demonstrate how we use the three debating principles. যে আমরা যে তিনটা প্রিন্সিপাল: repeat before you react, agree on something, prove it with a story. So just to set some context, I think একটা group project বানাই ফেলি নাকি? So হুম, এখানে I think we can talk about um, let's say কালকের যে ডিবেটটা হয়েছিল আমাদের ফিউচার ইংলিশ নিয়ে, এটাই I think করতে পারি আমরা। sure. যে let's say our point of contention is um, point of contention could be, do we build a tech platform? Mm-hmm. হ্যাঁ, Okay. তুমি তুমি বললা যে না, উই শুডেন্ট, কথার কথা আর কি। Mm-hmm. আর আমি বললাম যে আমি I'll try to debate that আর কি essentially. Okay. Yeah. um Mm. এটা হইতে পারে, ঠিক আছে, ওকে। Yes. So okay, I'll start. Yeah, So sure. hi Nasir, bro, like I just want to talk to you about something. Hey, man. What's up? What's on your mind? Right. So, Future English Academy, I've been really thinking about this. I think it'd be really good if we could make a look at some sort of a learning platform, like a learning portal, like a portal for our learners. I think, and I know we're resource constrained and everything, but I think if we spend some good time on this, it'll be very, very advantageous for the students. What do you think? Well, initially it sounds like a good idea, but don't you think it's going to take up a lot of our time and we'll need to involve someone more technical to be able to do something like this? True. So I just want to make sure what your concern is. So you're saying that it's going to take a lot of time, considering given what we're doing already, it's going to take a lot of time. Is that what you're saying? Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay. Um, but I really want to push on this is because there are some similar platforms out there who are potentially our competitors, and they already have tech platforms of their own in different capacities. So I think it'll be fair if we do this now. If we spend the time right now to make something that's minimally viable. It does not need to be too complicated and everything. Okay. Also, don't you think we should spend more time on trying to gather more students, maybe posting out more content and stuff like that? If we put our energy there, do you think it would have been better, or are you kind of adamant on the tech building part? I agree. I agree. I agree what you're saying. You're saying that we should be prioritizing on acquiring students for the Yeah. future, essentially. No pun intended. We should be acquiring students in the future, and instead of focusing on something that's not going to give us direct revenue, we should be focusing on acquiring students. I do hear you out, right? Hmm. But what I'm trying to say is, if we have a unique advantage in given the prominence of AI, given the access to AI that we have, it has significantly become easier to create tech or to build scalable products that can significantly improve the advantages that our students can enjoy when it comes to speaking and understanding their speaking performance. Because as humans, it'll be very, very difficult for us to give feedback or provide feedback, right? So I can actually, like, if you don't mind, I can spin up something like a very simple demo to demonstrate what I mean. If you're okay with it, Sure, go ahead. right? So I'll end the demo. So সবার জন্য আমি যে মাউস দিয়ে দিয়ে এরকম হভার করতেছিলাম প্রতিটা পার্ট অফ দ্য কনভারসেশন, রাইট? যে আমি প্রথমে নাসিরের প্রথম পয়েন্টস I was trying to repeat that back. So you're trying to say that we shouldn't be building the tech because we should be acquisition is more important, right? It going to repeat. I try to repeat it back. Um, Agree on something. I agreed with what he said, right? I genuinely agreed with what he said. যে ও যখন বলছে, don't you think, probably Nasir আরো combative হইতে পারতো, but like he's a very polite
speaker as well, right? Like he's framed it as a question. But অনেকে হয়েছে যে আরো হার্ড যেতে পারে যে না, I absolutely don't believe that we should do this, like ও এটাও বলতে পারতো। তখন I should have been like, there are ways to handle that situation as well, right? But I agreed on something that he said. I agreed that we should prioritize on acquisition, right? And by the way, this conversation that we had is a sample of what we actually had, by the way, right? So, like this is not nothing. This is not anything new. It's not something entirely made up. But this is how we typically do debates, right? Founders of the Ironic debater. So we agree on something, and then you try. So whatever point you're trying to push, that opposite point, you try to back it up with points. Back it up with data. You try to reinforce it with the story, right? So that's what I did. How কেমনে করছি যে অন্যরা যারা করতেছে, given that we have access to AI, which is a groundbreaking technology, if we can build something that's very minimally viable, it can significantly change the learning outcomes for our students. So this is something that আমি কি করছি, আমি জাস্ট পয়েন্ট বলার জন্য বলি না যে না টেক বানাইলে টেক ভালো, এটা না। আমি বলছি যে এখন যদি আমার টেক বানাই, it has a lot of advantages, like very high leverage advantages. That's very unique for the time that we're in. Like it wasn't like how it was used to be years ago. Now with AI, to build something that offers a lot of advantage is very easy. So can I? I'm trying to take this buy in. Can I build something very simple that can convince you? So that for him to say yes, I made it easy for him to say yes later, right? Again, like it has similarities with the last class as well. Okay, so this is the demo. Now you guys will try to do the same scenario, right? So there are not many students today. Um, so I think সবাই অনেক practice করে অনেক সুযোগ পাবে আজকে, which is great. Scenario A, it's the same scenario as the last one, the group project. So you guys are doing a project. Let's say আমি আর নাসিরের ক্ষেত্রে our project is Future English Academy, so we picked this project. Um, Also তোমাদের জন্য আপনাদের জন্য হচ্ছে যে এই জিনিসটা relevant ছিল হয়তো। I hope the demo helped you to understand what we want to teach. Okay, so the group project, the stubborn classmate, same drill, insists on doing things their own way. তারা নিজেরা ব্যবহার করবে। Stubborn student is played by instructor one. Reasonable role two, which is reasonable, is played by instructor two. Now, এই points গুলো যে আমি স্ক্রিনে দিছি না, when you talk, you should be following these points. Okay, repeat before you react. React করার আগে repeat করবেন আগে। যে আগে একটা মানুষ যে বলছে এটা, ও কি repeat করছে। So, for the purposes of trying to be a difficult person, আমি এই ফার্স্টে I'll be the stubborn student against the other student আর কি. So let me just pick somebody. So I'll pick Ami. Okay. So Ami, what's Okay, gonna ভাইয়া। happen is okay. So I'll be the stubborn student. I'll be the difficult person. So I'll be 5 times more difficult than Nasir. How what Nasir was. Okay. So brace yourself. Okay. But but I won't try to make it too difficult for you. You have to use these principles though. Okay. So আমি যে পয়েন্টটা যদি আমি প্যারা দেই তোমাকে, ওই প্যারাটা তোমাকে রিফ্রেশ করতে হবে। তারপর আমাকে বলতে হবে যে ভাই, is that what you're trying to say? Like, let me see if I got you right. এরকম করে you start with that, and then you say যে আচ্ছা, so I agree with something that you said. You agree, right? And then whatever your point is, you try to back it up with your points, with evidence or story. Right? Ready? Think you can do this? Okay. Okay, so let's make this about the Duburi project মতো যেটা না? Yes, yes, ভাইয়া। Okay. Can you make up a point of contention like কি নিয়ে আমরা agree করতেছি? So it could be budget. Okay. Let's Okay, let's make this okay. about budget. So budget. So we suggest let's we're arguing about the budget. So let's say আমি হচ্ছে যে কম budget চাচ্ছি, তুমি চাচ্ছ যে না বেশি. Hmm. Okay. Okay. Let's say I'm the project lead, project financier, or whatever. You're the engineering lead, and you want a higher budget. And okay. Yes. So okay. So I'll start. Hi, Okay. Ami. I don't think a budget that's as high as $5,000 is gonna work out, man. I think we should do it. I think we should wrap everything up within $3,000. Sorry, I just don't see any Um, way.
what you're telling is right that you want to um, wrap it up with 3,000, but uh, what I want to say that actually if we increase the budget, it will really help our project for the long term goal, towards the long term goal, and it will also make this project very No, efficient. And I know you're talking a lot of points, but then just you're not seeing this through. You're not seeing this through. $3,000. It's like we don't have much money. You saw how things went last year. Like we went over budget, and look where it got us. We reached out to a lot of sponsors. They didn't get back. They didn't give us the money that we were promised, and then we were cut short. We had to spend money out of our own pockets later. So, as the project lead, I cannot take accountability for that. As ambitious we are, we cannot just take risks like that. We're students at the end of the day. We don't at least me, I cannot go to my parents or my personal friends, or go to my contacts and then take money from there. That's not how it's supposed to be. I'm sorry. Okay, so yes, you are right that last year we have faced a lot of problem because of the budget, and we have to pay some of the bills from our pockets. But this year the situation is different, and this year we have got new sponsors, and our budget is very much higher than compared to the previous one, and so to make this project efficiently, But what's the I think guarantee? What's the guarantee? Like, listen, I'm gonna push you back. Like, what's the guarantee that the sponsors are gonna get back? Is the same scenario as last year's. The sponsors, uh, they make commitments and then they back off. Just poof, mhm. just nowhere to be seen. Like, what's your guarantee? Like, I don't see any. Sorry, just So actually the situation is different compared to the last year. So this year our progress is very much good, and the sponsor are also convinced yeah, by looking at our progress. So I think the sponsors will fund more budget this year. So I think we have to increase the budget to make our project very efficient. so you're saying that increase the budget. Your proposal is to increase the budget. Is that it? Yes, yes, I want to increase the budget But for that's this like year. that defeats the whole point of this argument. Increasing the budget, like, that's literally, like, that's just like, so you're saying that we should increase the budget because why? Because the sponsors, like, the whole point is the sponsors do not want to give money. So if you increase the budget, it's going to fend them off even more. So Mm. Actually, you are right that the sponsors uh, um, I'm sorry. so What can I say, Bhaiya? you're right that sponsors are defensive. Mm-hmm, You're right that sponsors are risk averse. mm-hmm, So that mm. You are right that sponsors are defensive, but I think this year our team is very strong, and we can make it to the next level. So say this. So I think you're right. The I sponsors are risk think averse. The sponsors are the risk sponsors averse. the sponsors are risk averse. So hear Um, me out. Hear me out. I have a very good mitigation plan. okay, okay. Hear me out. I have a good mitigation plan, and I completely agree that we might run into a financial nightmare. okay, I completely agree that we might uh, uh, completely running into a financial nightmare. Might run into a financial nightmare like last Might year. run into a financial nightmare Like last year. like last year. But I think we can. Um, uh, I think as we know that we have a good team, and we can, if we increase the Say budget. this. Say this. There's a better point. So, Okay. um, knowing what we have seen last year, your data uh, proving it. Knowing what we have seen last year, this Knowing year what we. we
Mhm. knowing what we have seen Ah, last year, okay. Knowing what we have seen in the last year, and this year we know what not to do. this year we know what not to do. So we know what costs to cut down, So we know what cost we have to cut down, what complications to remove, what complications to remove, and then come up with a more defensive plan. and come up with a more defensive plan. So even if sponsors come up with shorter funds or offer shorter funds, we will be able to make it this year. Okay. Even if sponsors come up with the shorter funds, but we will be able to make up this for this year. We will be able to make it this year. We will be able to make it this year. Awesome. Excellent. Excellent. Very well done. So you got the hang of it, right? You're trying to Yes, yes. like I Mhm. mean like I believe I was a little difficult. That I was trying to hammer you, right? Yeah, and everything. So Yes, yes. এরকম কিন্তু হয়, এরকম খুবই হয়, naturally Hmm. হয় এটা. So Right. your job is to agree, just make them calm down. Like I agree, I hear you, I agree, and you make them feel like they're a child. Make me feel like I'm a sobbing child. You know what I mean? Like I'm gonna feel stupid for not listening to reason and logic. So that's what your job is. Like Right. your job is like you're like the Tanda, the badass Buddha. You know what I mean? Like you're just like Hmm. taking all the bullets, but you're still calm, taking a deep breath, and then be like, nah, nah, I get it. I completely hear you. I completely hear that we got absolutely ripped off last year, and sponsors they just completely ghosted us. I completely hear you, man. I totally Hmm. get you, Right. right? Hmm. এরকম করলে I was Hmm. like, nah, আমার কথা তো শুনতেছে. This guy's actually hearing me out. Okay, okay. Yes. Like we calm. I'm trying to become calm, man, right? Tom is like, hey, listen, you will agree that we'll still need to do this competition this year, right? Your persuasion last মনে আছে? আমার গোল Hmm. কিন্তু এই কম্পিটিশনটা করা, right? You're persuading me দিন শেষে। আমার গোল কিন্তু এই কম্পিটিশনটা করা। Yes. You're trying to buy in, right? Question জিজ্ঞেস করবো যে, well, let's do this competition, right? And he was like, yeah, we will. Okay, but then your point is the funds thing. And I'm like, okay, yeah, yeah, yeah. That's what I'm saying. Well, hear me out. Ton, I'm already on your side. You literally won me. তখন যদি আমি আরো difficulty, আরো ways আছে. But that's advanced difficulty. I won't put you into that, Hmm. but you gotta get used to the basics, right? So Right. great jobs, আরো practice আছে. This is your first round. Okay. So Hmm. okay, great. Nasir, you got any feedback from me? Yeah, so I think when the exchanges were happening, Omi needed to kind of to level up the game. In a debate situation, at a corporate setting, I hope friendly debate hope, you need to be firm on your ground. Try to articulate better what you're trying to say. So let's say in this case, ছিল হচ্ছে budget issue, right? And Tanvir kind of proposed there, he is adamant to the $3,000 budget. Now your job would have been to rationalize why the $5,000 budget makes sense and why it is a long term vision for you. Let's say you can build your facts on the fact যে এখন যদি আমরা এটা $3,000 করি going forward this might end up being a $10,000 affair simply because we Mm. looked মানে beyond অথবা ধরো we avoided some things যেগুলো নাকি এখন avoid করা উচিত হয়নি, right? So one way you can combat in a debate situation সেটা হইতেছে যে when someone is trying to make a decision that is bad, you have to show them the bad sides of that particular grounding, ঠিক আছে? So this is one. Another thing is Jay, yes, you I what I saw is Jay, you tried to follow the principles, but you got stuck in a loop. মানে বারবার তুমি filler words গুলা বলতেছিলা. I think it was repeating on your head. So this will of course get, you know, you can overcome this with practice, but always try to use this kind of a formula যে ধরো তোমার এগেনস্টে কেউ একটা পয়েন্ট মেক করলো যে let's say
বাজেটটা রিলেটেড যদি আমি বলি, someone tells you this is a $3,000 budget and we can't hire a better or a more expensive engineer than this. ঠিক আছে? Now your immediate response is okay. I can see that you are coming at it from a cost perspective, but think of this from a value perspective. Value perspective meaning how would this decision that we take right now would make our lives easier, both yours and mine, because you're the project lead. Eventually you'll have to be responsible for the outcomes of this project. Whereas I, as the engineering lead, would have to look end to end into the engineering solution that is in place. We'll both be held accountable. And I am thinking from a perspective where, although I'm thinking from the ground where I can see all the long term benefits of this, and we are being praised for what we have done instead of being scrutinized. So, try to bring him onto your side. That's kind of like the goal. That would be my key take Hmm. on your attempt. Very good points. Very Thank good you, Bhaiya. points. So we'll try to have more practice. এটা first round গেল তোমার. There will be more another one, right? So Okay. এখন হচ্ছে যে শাহরুখ কি চলে গেল? হুম। শাহরুখ মনে হয় লজ্জা পেয়েছে নাকি? ও কি আচ্ছা, সব তারাবির জন্য কি চলে গেল নাকি? হ্যাঁ But হইতে পারে। okay, let's do বন্দনা আপু. Ready? Apu? So we'll try to do the next scenario. Family decision. Okay? Um let's try to do this. Let me try to read the scenario. So a parent has already made up their mind about purchasing land, but their child begs to differ. আমাদের ফ্যামিলিতে সিচুয়েশন থাকে না এরকম বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্ট করি আমরা, রাইট? এটা কোরবানি গরু থেকে শুরু করে স্কুলের ভর্তি থেকে শুরু করে ইনভেস্টমেন্টস হইতে পারে, লাইক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্টস, রাইট? তো ইনভেস্টমেন্ট এরকম বড় বড় ডিসিশনে ইউজুয়ালি ডিবেট হওয়া উচিত, রাইট? সো এটা একটা সিনারিও যেখানে হচ্ছে যে একটা প্যারেন্ট আর চাইল্ড দের মধ্যে একটা একটা ডিবেট হচ্ছে। ওকে, এটা একটা ফ্রেন্ডলি ডিবেট, ইটস নট আ ফাইট, ইটস আ ডিবেট, ইটস আ ফ্রেন্ডলি ডিবেট যেখানে এই তিনটা প্রিন্সিপাল আমরা ফলো করার চেষ্টা করবো। ওকে, সো প্রিন্সিপাল গুলো কি তো বুঝছেন আপু নাকি? জি। প্রথমে কি Repeat before you react. আরেকটা মানুষ যে বলতেছে ও কি বলার চেষ্টা করছে এটা বুঝে ওটা বলার, সে ইট ব্যাক, রাইট? যে ওইটা একটা পরে Agree on something. এটার মানে I mean, মানে আমি যার সঙ্গে ডিবেট করতেছি তার টপিকসটাকে, তার পয়েন্টটাকে আমাকে এগ্রি করতে হবে, দেন তারপর সেটাকে রিফিউজ করে আমার পয়েন্টটাকে আমি প্রেজেন্ট করবো আর কি। সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে আপনার পয়েন্টটা আপনি পরে বলার চেষ্টা করবেন উইথ এভিডেন্স, উইথ পয়েন্টস, উইথ স্টোরি হইতে পারে, রাইট? ওকে, সো লেটস ট্রাই টু ডু দিস সিনারিও। এখানে হচ্ছে যে let's try to do, so we'll try to get the students more practice more. Okay, so Omi, I'll request you again to practice. It gives you enough Okay. more time to, I think you got the hang. So you'll be the parent. Okay, Okay. so you're the difficult one here in this scenario. You're Okay. trying to purchase land and you're very aggressive about this, and the child is Bondanapo in this case. Okay, so you're the father and the Bondanapo is the child. She is requesting you to not go with this decision. Okay, Okay. and it's based in Bangladesh, and you can make up any other facts. Just আমি এই point গুলো বললাম। Yeah, Omi is the parent, Bondanapo is the child in this case, and it's based in Bangladesh. Okay, so you can start. Um. I'll give an example of how to start. So Bondanapu, you Okay. can start by saying, "Jay, Dad, I know that you have made up your mind in buying land,
but I really want to oppose this. I really don't think it's a good idea. Start with that, and then I don't think. Okay. Hi, Dad. I know you have made a decision to purchase a land, but I really don't wanna. I don't really agree with you because I think it's very expensive, and we can use this money for our different purposes. Say we can run a business. It's very, I think it's very creative, and it will be the good decision. Yes, you're right that we can invest our money to the other elsewhere, but the So thing Ami, is, I did tips day. So your job is to mm, be very difficult. Like your job is like, nah, I don't want to hear you. এরকম mode. Can you get okay, into that aggressive mode? Yeah, I just want to see that. okay. Okay. Hmm. Mm, yeah, but I don't think that what you are saying is right because buying No, land is you the say you're wrong. It's just like I don't think like that's very polite. You okay. say you're wrong. Okay, what you're saying is wrong. What you're saying is wrong, but and I think buying land is the right decision. Be an asshole. Yeah, that's fine. Okay, I don't think that buying a land is not a good decision. Definitely, it's a good decision, but I think if you buy a land, then your money will be defined, and you can't do anything with that. So we should utilize our money, and then we can make it double. Like if we can create a business, it will be, I think, more creative, and we can employ more workers, as well as we can I mean, establish a interrupt. You don't have to hear everything that she Okay, says. okay. Interrupt. good for our as a family, for our future generation. So it will Mm, give us a source of earning. So I think if we okay, Cut her off. okay. Um, but I don't think that a business will be the right option to invest money there. But and that's why there is a lot of risk in the business. So I think the buying land will be the safer option. Okay, I'm not disagree with you. Definitely, in the first stage of running a business, there have some risk we have to face. But yeah, but for Bandanapu, my repeat what he said. Repeat what he said. Like before moving to the other, so your job is to do this first. Whatever he said, right? Target যে point, repeat yeah, back what he said. whatever you said to buy a parcel's land, I think from your perspective, you're right. There have some risk, but obviously, in my opinion, it's the best way to run a business Why? Uh, Prove it. Data. because I saw in my friend circle whoever run a business, and they make it, they expand it, and they make a renown, they make a well revenue. So from that perspective, I can say that to run a business is a good decision. okay, but what you're saying that you want to invest the money in a business, but I don't think you are well capable enough to run the business, and I think the money you want to invest in the business, and that will be lost. So I think the buying land is the always the safer option. Mm, okay, but I worked in a company,
for a So long time. বন্দনা আপু, So so I আপনাকে হেল্প believe করি, myself. বন্দনা আপু আপনাকে হেল্প করি, so what he said, right? Repeat back what he said. It was a little hurtful to hear what he said, right? যে you don't have much experience or whatever. So I was just like completely flip the script. আর আপনি বলেন যে so what you're saying is make him feel bad for saying that. So what you're saying is যে, I don't have the right skills. Do I hear that right, Dad? Say that. What you are saying Is that I don't have the is that I experience don't to have run a any business. experience is making me feel really bad. I mean, you shouldn't be sensitive about what he said. Like you should be saying, Jay, so Dad, Dad, I understand that you're saying what you're saying is that I lack the experience to run a business. yeah, Say that. I understand that I have a lack of experiences and you don't want to take the risk. I understand that I lack the experience. I understand the lack of experience. That I lack the experience. I lack the experience. I understand that I lack the experience I understand that I lack the experience to run a business. for running a business. But hear me out. But hear me out. Running a business does not Running, require a running a lot of business experience. doesn't require a long experience, A lot of experience. a lot of experience. What it requires is a What good it idea, requires is a own idea, a good idea, a good idea, and some and funds, sorry, and some funds. some funds to Yeah, some launch the business. to launch a business. হ্যাঁ, ঠিক আছে। So প্রথমে কি করলেন যে you repeated what he said. I understand what you said is I lack the experience to run a business, but hear me out. আপনার পয়েন্টটা বলতেছেন তখন পরে দিয়ে যে also you agreed with him যে যখন বলছে আপনার এক্সপিরিয়েন্স কম, you agreed with him. So পরে প্রুফ করতেছে আপনার পয়েন্টটা যে না, it does not require that much experience. তো তখন আপনার যে পয়েন্টটা বলছিলেন যে ফ্রেন্ডসদেরকে নিয়ে, রাইট, যে I have friends who have successfully run businesses with little experience. এটা বলেন। I have seen my friends. I have seen my friends I run have seen my businesses. friends to run businesses. I have seen my friends run businesses I have seen my friends run businesses with very little experience. with very little experiences. Experience with very little experience. With very little experience. ঠিক আছে? Great job. Yeah, you guys both have done brilliantly well. So what's gonna happen is, um, okay, so do the round again. কে স্টার্ট করছিল প্রথমে? I think বন্দনা আপু, you started it নাকি? এটা আবার করেন এক্সারসাইজটা। Hi, Dad. I knew that you had made a decision to purchase a land. I appreciate your decision, but I have my own opinion that if we use this fund to run a new business, then that will be a good decision. I don't agree with your opinion that you told me to invest in a business, but I think investing in the land will be a safer option. Okay, I obviously agree with you that to purchase a land is a safe option and you don't want to take a risk. But obviously, if we launch a business, then we easily can make But hear me out, like use this phrase, but hear me out, don't directly dump the point on him. সিচুয়েশনটা ঠান্ডা করে, but hear me out, take a pause, then বলেন এরকম। Okay, I am obviously agree with you that
purchase the land is a safe, uh, and there have no risk. But hear me out that if we run a business, then actually we can utilize our funds and we easily can make a good revenue. So actually, we can easily make it double. And if we purchase a land, then actually we are just investing without nothing. So from my perspective, if we run a business, it would be a good decision. Okay, but you don't have any experience to run the business, so I think if we invest in the business right now, so uh, we will be lost. We lost the money. Yeah, I agree with you that I have no such long experience, but I have seen my friends runs businesses with a little experience, and I really and from that perspective, I can say that if to run a business, we need a little fund and passionate, so Passion. that passion and it it can be possible to be To be successful. successful. Okay. So you want to invest the money in the business, and you said that you have just passionate about the business, but mm, and uh, I don't see that and I don't have any ideas about your businesses, and হ্যাঁ আমি আর কি মানে পয়েন্টটা আর কি পাচ্ছি না, সরি। No worries, no worries. It's okay. Just did one round of ওই একটা পয়েন্ট আর কি যে একটা পয়েন্টে you did both rounds আর কি সমস্যা নেই. Great stuff. So I think you guys got the hang. I think জিনিসটা প্র্যাকটিস আর কি. You guys know in your head যে ফ্লোটা কি হওয়া উচিত বলার সময় গিয়ে আটকে যাচ্ছে, right? You guys agree, হুম right? দুজনই? সো হুম স্পিকিং জিনিসটা তো ওইটাই, বাংলায় বলতে গেলে কিন্তু আমরা ঠিকই এই জিনিসটা খুব সাবলীল ভাবে বলতে পারবো, বিকজ উই আর ন্যাচারাল নেটিভ বেঙ্গলি স্পিকার। ইংলিশে যেটা হয় যে আমরা যতই আমি এই যে এরকম স্ক্রিনে বলি ইয়ে করি, আনলেস উই সে ইট, ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে কিন্তু আপনারা দুইজনই স্ট্রাগল করতেছিলেন। সেকেন্ড অ্যাটেম্পটে অমিও একটু অ্যাগ্রেসিভ, একটু একটু অ্যাগ্রেসিভ মানে একটু ইয়ে ছিল, অ্যাসার্টিভ ছিল। আর বন্দনা আপু শি হ্যাড হার পয়েন্টস রাইট, তখন সে কিন্তু সুন্দরভাবে বলতে পারছে। সো ইটস অ্যাবাউট প্র্যাকটিস রিলি, রাইট? ইউর সেকেন্ড অ্যাটেম্পট ওয়াজ ফার বেটার দেন দ্য ফার্স্ট ওয়ান। So I think, feedback ওরকম থাকবে না, but feedback guys, like, speaking challenges, right? Speaking challenges are created in such a way where you can improve very minute aspects of your speaking like this, right? যে এখন যেরকম অনেকগুলো পার্টস একসাথে বলতে হচ্ছে না, প্রোনাউন্সিয়েশন, গ্রামার, ফ্লুয়েন্সি সব ঠিক রেখে বলতে হচ্ছে। ইটস a lot of pressure in today's in any class. স্পিকিং চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রতিটা জিনিস ছোট করে ভেঙে 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 দেওয়া হচ্ছে, so that you can practice each element of your speaking, right? So I don't see our students doing much practice on the speaking challenges part, but I would recommend it. আজকের ক্লাসটাতে I think you guys would even understand me even more, right? যে প্র্যাকটিস করাটা খুব জরুরি, otherwise it's gonna hamper your performance in these classes, right? And then you're not gonna improve if you stay in the same place, right? But great job on this attempt. I attempt as this scenario C has it. But Nasir, do you have any feedback for either of them? Yeah, of course. So in this context, what I want to say is যে স্টেকহোল্ডারটার সাথে আপনি আর্গিউ করতেছেন, keep that in mind. So in this case, ধরেন you're a parent and you're trying to argue with your child about a land that is being purchased. So ওর জন্য কোন জিনিসগুলো important? Number one, maybe new playing ground. Number two, maybe a better place, new friends that the child is going to have. So you should center your argument around these things. সেটা হচ্ছে যে let's say if I was the parent, I would say, hey, I totally understand where you're coming from, but when I considered purchasing this new land, I was taking into consideration about the fact that what would be great for you as well. Like you'd be able to make new great friends at that new locality.
you'd be able to get those great facilities you have always dreamed of, then that you didn't get here, like a better playground, a shopping mall, and stuff like that, right? So keep that stakeholder in mind. And ধরেন এই জায়গায় এখন you were arguing with your partner instead of your child, you were arguing with your husband. In that case, the things that you'd argue about is it is a more sound financial decision than anything else. যে opportunity cost গুলো আপনার কাছে আছে ওইটার তুলনায় purchasing this land would be better. So what you can say is যে I made some research, I did some research, and what I found out is that compared to land prices in other places and the way prices are increasing for land in different places, I think this place or this area is much more promising, which is why I made this decision. So this is a strong feedback that I would have for you. Um, always keep in mind your stakeholder. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে uh, this is one of the best tactics that I learned in debate. সেটা হচ্ছে যে when you kind of try to bring the other person into your forte or on your side, you will see the defense falling down. সেটা হচ্ছে যে মানে ট্রেডিশনালি আমরা ডিবেটে কি দেখি যে সব সময় the other person is very aggressive and things like that, right? But once you kind of navigate, এই যে হ্যাঁ তানভীর যেটা পয়েন্ট আউট করতেছে যে when you agree with something, you give them that token of appreciation যে হ্যাঁ that person has the intellect to contribute in this conversation, or he brought up a good point, which is why you agree, and then you establish your point to the length যেখানে নাকি your argument sounds much better, even though you have agreed to that person in the first place about something. ঠিক আছে? So yeah, that is going to be my take on the feedback for you guys. Awesome. Awesome. So moving on to the next pair. Bandanapu, you will stay, and then Tashfia will come into the scene. Tashfia, Kyostapu, Asutumi. I know you've been patiently waiting for a long time, so now it's your time to shine. তুমি ভিডিওতে আসতে পারবো আপু? Okay. তাসফিয়া খুব সুন্দর করে কথা বলো, আই থিঙ্ক খুব ভালো করবে এই সিনারিওটা, বুঝছো? সো তাসফিয়া, তোমার প্যারেন্ট হচ্ছে যে আজকে বন্দনা আপু, ওকে, শি ইজ ইওর মম, and she has already decided that she wants to buy land, but you are not okay with the idea. You want to propose a different idea, okay? যে land না কিনে, your idea is to, let's say, buy an apartment, maybe, Okay. or buy an apartment. I think তোমার জন্য ইজি হবে that do a business, বুঝছো? তোমার আইডিয়াটা হচ্ছে একটা বিজনেস করতে একসাথে ফ্যামিলি হিসেবে, ল্যান্ড না কিনে একটা বিজনেস করতে। বন্দনা আপু যে পয়েন্টটা আগে বলছিল, তুমি ওই পয়েন্টটা এখন বলবা। বন্দনা আপু অপোজিট হয়ে যাবে আর কি। শি ইজ গোনা বি দ্য ওয়ান হু ওয়ান্টস টু বাই ল্যান্ড এন্ড ইউ আর এগেইনস্ট ইট। অলরাইট? Okay. Alright? Okay, cool. So I think who can start is Tashfa. You can start by saying that, hey mom, I heard that you have already made up your mind on buying land, but I don't think it's a good idea. Start with that. Hey mom, I heard that you already made up your mind that you wanna buy a land instead of a apartment or Instead na, just that, like buying land. I have heard that you have already made up your mind on buying land. I don't think it's a good idea. And then তোমার idea পরে বলবো। Hey mom, I heard Say that it. you already made up your mind that you want to purchase a land. I don't think this is a good idea. Hi, Tashfia. As a parents, I feel like to purchase a land is a safe and secure. Uh,
So, can you clear me? Why don't you understand? Why don't you? Can you clarify Can why you you're saying that? clarify why don't you interested to buy a land? I think doing a business is more useful than purchasing a land. Okay, I agree with you, but Why? if you Why? why So, you want Bandhana, to you're the parent. Like, you don't ask her questions. You're like, no, no, no. আমার decision, আমার final decision. কোনো question টোয়েশ্চন করা দরকার নেই, বুঝছেন? এটা তাসফিয়ার জব হচ্ছে যে আপনাকে কনভিন্স করা, বুঝছেন? okay, I think what I made a decision is a right decision because purchasing a land is a safe, so you don't take a you don't take so much risk to run a business. তাসফিয়া, repeat. তাসফিয়া, you should be like, so তুমি এই তিনটা প্রিন্সিপাল বুঝছো ডিবেট করার? হ্যাঁ, প্রথম প্রিন্সিপালটা হচ্ছে যে তোমার আগে আরেকটা মানুষ যে পয়েন্টটা বলছে তোমাকে সব ডিসএগ্রি করছে, রাইট? তুমি ডিসএগ্রি, তোমার পয়েন্ট বলার আগে you repeat what she said. So mom, let me hear this right, let me get this right, see if I understood you. So you are saying that purchasing land is safer. Is that what you're saying? এটা বলতে পারবা? can you repeat again? Okay, so what you should say to her is, so mom, what you are saying is that purchasing land is safer. So, mom, let me guess it properly that you are going to purchase a land. Is that what you want? Very good. Yeah, obviously, why not? Because if you want to run, they have need so much experience and passionate, and who is lacked in you. Then Dashka, she says agree with her what she said. Yeah, I agree. I Yeah, agree. I agree that buying land is safer. Bolo? Bolo? I agree that buying land is safer, I agree that buying land is safer, but but it costs a lot of money. it costs a lot of money. And I think there's a better idea. And I think there is a better idea. Then you talk about your idea, right? So my idea is to start a business with very little money instead of buying land with a lot of money. Bolo? So my idea is doing a business with little money instead of purchasing land with lot of money. Simple point, okay? And then hear what she says back again. And then we'll বলছে বন্দনা আপু আপনার এখন কি, you just like shoot down the idea, tell her that I don't think doing business is a good idea, and my decision is Yeah, I don't think that would be the good idea. My decision is the best because if we invest to purchase a land, it's not the whatever the money, a little or big amount, but after 1 or 2 years, the prices of the land is double. So obviously, it will be good decision and secure. Tashfia, did you understand what she said?
So repeat what she said. I think Tashvia has someone else in her room talking, maybe. Okay. Welcome back. Okay, I'll practice with you. Vandanatu. So okay, আমি হচ্ছে তাসফিয়ার রোল টাইপ একটা. So আমি বলবো যে hi mom, I've heard that you have already made up your mind that we're buying land, but I think I think it's not a good idea. So then, what should I say? You're the mom. You're like, I don't care. This is my final decision. Land is land, and buying land is the way to go. Like just be arrogant. একটা arrogant tone আনতো বন্দনা আপু. Like you're the strict mom. I think my decision is the final decision, and I don't want to take any risk to run a business. Okay, I hear you, mom, that there is a certain risk in running a business, which I haven't mentioned yet, by the way. But you just guessed that I would say that running a business is the better idea. But hear me out. I agree that buying land is safer, but given our family's condition, we would need some emergency fund for the family, and for us to use a lot of that money to buy land is what I'm saying is might not be safe because we might need that money for emergency situations. Do you agree so far? Yeah, obviously, they need some money, but to purchase a land is the different issue. It represent our value, our wealth, and the respect also. Okay, I agree. It does it does establish our status. It has a value that will increase over years. I agree with all of that. But what I'm saying is that it takes up a lot of money to invest to buy just a small piece of land. So what I'm proposing is, just hear me out, is that with a very little portion of that money, it's not just the entire money. Let's say if it costs, let's say 50 lakhs to buy char kata of land. All I'm saying is that we just need a few lakhs to start a business. And we could buy land as well, but then I think doing a business could return even more sums of money, more could generate more returns on the investment. That is all I'm saying. I'm not saying that we need to invest 50 lakhs of taka to buy 5 katas of land. Like, we can do that, but I think given our condition, it's a little bit too much. And running a business wouldn't take the amount of money that it requires to invest in land. It requires much less. Let's say 5 lakhs. We could run a clothing business because you have been in the clothing industry, you've been in the textile industry for a long time. I've seen you being involved in it for more than 10 years. So you definitely have the experience. Does that make sense? Okay, but actually, I am thinking about the security. You know that running a business is definitely they have some risks. So the main point is I don't want to take any risk.
And even every year the price of land is becoming higher. So it's not like that the investing money on land is just the invest and it will not generate the money also. So so my point of view is that we are the owner, and it represents our status also, and also we are making money double by purchasing a land also. Okay. Great point. Okay. Great. So this concludes this our practice round. Tashvi, you back? Yes. তাসফিয়া আপু কি প্যারা খাচ্ছ? তোমার তোমার রুমে মনে হয় আরেকজন আছে না যেন প্যারা খাচ্ছিল, যে তোমার ভয়েস কথা বলতেছে তুমি প্যারা খাচ্ছিলে। প্যারা খাও না, ইটস ওকে। we used to have shared rooms as well before. আমার ভাইয়ের সাথে আমি রুম শেয়ার করতাম, আব্বুর সাথে শেয়ার করতাম, and then it always used to be a problem. But তুমি সবার সাথে কথা বল, সমস্যা নেই, like it's all good. So you want to do this scenario নাকি পরের সিনারিওটা করবা? পরের একটা সিনারিও আছে, এই যে the workplace pushback টা also big people stuff. You're still in school, so I would recommend you do this one with me. All right, তুমি আমার সাথে করো। It's আমি হচ্ছে প্যারেন্ট, না তুমি হচ্ছে প্যারেন্ট, আমি হচ্ছে তোমার চাইল্ড। All right, okay, this should be fun. So you're the parent, and you want to buy land, and you have made up your mind. All right, you have already decided that you will buy land. All I'm saying is that you shouldn't. You should do something else with that money. Okay? ঠিক আছে? Okay? Are you ready? Yes. Okay. So, hi mom. I've heard that you have already made up your mind on buying land, but I don't think it's a good idea. What should I say? You should say that you should be a very hard mom. You should be like, no, you're wrong. I'm right. I'm buying land, and my way is the highway. Say that. No, I'm right. I'm right. You're wrong. I'm going to purchase a land. My way is the highway. My way is the highway. Okay, great. So, I hear you, mom. You want to buy land, and you have already made up your mind. But can you explain your decision, like why you want to buy land? Purchasing land is way safer. We could. It is not risky, and I think it's a better idea. Value of the land increases. What should I say? Say that the value of the land increases without any risk. So this is why my idea is better. I didn't understand. You can say that value of land increases without any risk. Value So of this is land increasing. increases without any risk. Value of land increases is Without any risk. without any risk. This is why I think buying land is a better idea. This is why I think buying land is a better idea. Okay. I hear you, mom. I agree with your decision, but hear me out. There are better ideas than buying land, because given our family situation, we don't have that much money
to put away for land, because what if we need that money for emergency funds or emergency situations? Then putting money in land would put us in a very, very risky spot. Don't you think, Mom? Yes, you're right. But I decided my mind I will buy a land. Okay. Okay. Points for holding your ground. Okay, you have made up your mind. I get it, Mom. But I think what you should do is reconsider your decision at least. I'm not saying to not invest in land altogether. What I'm saying is invest a little less. Don't invest the whole money. Invest some of that money in something else. It could be a small business. Because I've seen my friends whose families have diversified their investments. Diversify মানে হচ্ছে যে like they've put money in different investments. They didn't just buy land. They invested in other things. So what I'm just asking for is, Mom, that we could buy land, and then additionally we could probably invest that money in a small business that is safe business. Does that reassure you? Yes, a little. Boje, yes, that reassures me. Yes, that reassure me. Reassures me. That reassures me. Hmm. Great. Okay. So you want to do the round again? প্রথম থেকে? All right, let's do it. All right. So you're the mom. You're the hard ass mom who's like, no, 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 my way is the highway. Okay. So I'm gonna start. So my way is the highway. To bossy, confident, sassy feeling নিয়ে বলতে হবে, okay? Just like, you know, you know what sassy means, right? Okay, there you go. That's the nod. Yeah, yeah. Okay, cool. So, Mom, I know you've made up your mind that you're buying land, but I think it's not a very good idea right now. No, I think my decision is the best. I'm going to purchase a land. My decision is the best decision. My way is the highway. Come on, why do you leave out good lines? Hmm. Okay. Okay, great. So, can I know why buying land is a good idea for you? Of course. So, can I know why buying land is a good idea for you? It's safer and uh, I don't know. Value of land increases. It almost doubles every year. Doubles every few years. Just say it. I think I couldn't hear you properly. So what you can say is that investing in land is safer. The value of land increases a lot in a very less time. You can say The these value points. the value of lands increases every year, so I think it's a good decision to buy a land now. But what I'm saying is that our family, given our family's situation, we shouldn't invest all of the money in the land. We should invest some of the money in another thing. Do you agree? Yes, it ensures me. Hmm? It ensures me. না না এটা তো এখন বলবো না. You're trying to memorize things. Don't memorize. Just talk freely. বুঝছো? Don't memorize anything. If you don't want to use the word reassures, it's fine. You don't have to use it. No, use something that you know. So আমি কি বলছি যে we shouldn't invest all of the money in land. We should invest some of it elsewhere. Do you agree? Okay, but where do you want to invest? Hey, shabash. Very good question. So, Mom, very good question.
We could invest some of the money in a savings account, maybe in an FDR. We could invest some of it in an FDR, or we could invest in a small business, maybe like an online shop. That's a good idea. You think it's a good idea? Yes. Really? I've convinced you that easily? Yes. Okay. But why does it convince you it's a good idea? Because it is logically. Okay. No worries. Because it's logically শেষ কর কথাটা তারপর হচ্ছে যে আমরা এটা শেষ করে দিব রাউন্ডটা Because because it's it's logically right. logically right বা logically sound বলতে পারো Because it logically sound. it's logically sound that's another way to say it. Okay, cool. So I think guys, like, brilliant effort, by the way. It takes a lot of effort to speak on camera. Like off camera it's really easy, on camera কিন্তু আসলে effort লাগে, right? Not if you agree, guys. Not. Okay. So it does take a lot of effort. সামনাসামনি হইলে আরো effort লাগবে, right? So online I really appreciate you guys to come on camera. আমার ক্যামেরার সামনে সবাই আপনারা আছেন, and you guys took a lot of effort to practice একটা জিনিস বারবার বলাইছি, and it takes a lot of effort. So I appreciate you guys. You guys should clap for yourselves. Okay? Clap, clap, clap. So so এখন হচ্ছে যে moving on to the next. I mean, পরের সিনারিও যেতে চাই না because we're beyond time. I think we're out of time. So, but it's like these are scenarios where you can practice by yourself, right? Case in point, speaking challenge. আমাদের প্ল্যাটফর্মে যে স্পিকিং চ্যালেঞ্জটা থাকে, তাসফিয়া তুমি কিন্তু টপে আসছো ক্লাসে, বুঝছো? ক্লাসগুলো বেশি করছো, চ্যালেঞ্জ গুলো করছো, তুমি কিন্তু এখন টপে আসছো। সো টপে আসো কিন্তু you need to be confident when you're speaking, right? Actual ইমপ্রুভমেন্টটা কিন্তু তোমার লাগবে, সবার ক্ষেত্রেই বলতেছি, আমি, বন্দনা আপু, সবার ক্ষেত্রে। স্পিকিং চ্যালেঞ্জ গুলো দিই না আমরা, এটা কিন্তু তোমার প্র্যাকটিস করার সুযোগ থাকে। তোমার স্পিচের প্রতিটা ছোট জিনিসের উপর প্র্যাকটিস করতে পারতেছো, রাইট? যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমাদের সবার প্রোনাউন্সিয়েশনটা মাঝে মাঝে হচ্ছে না, রাইট? একটু চ্যালেঞ্জ ফেস করতেছে কিছু শব্দ বলতে, যেমন রিঅ্যাসিওরস, ইনশিওরস, রাইট? It could be another complicated word because আমরা নেটিভ স্পিকার না, তো আমরা নেটিভলি বাংলায় কথা বলছি, রাইট? আমার নেটিভ ইংলিশ স্পিকার না, ইংলিশের উচ্চারণগুলো একটু ডিফারেন্ট হয়। সো এই চ্যালেঞ্জ গুলো করলে কিন্তু তোমার প্ল্যাটফর্মে সবগুলো অ্যাসপেক্টে তুমি কিন্তু গ্রেড পাচ্ছ। তোমরা কিন্তু দেখছো তোমাদের ইয়েগুলো কিন্তু তোমার, তুমি যদি হিরো পোর্টালে যাও, সবার কিন্তু তোমার ফিডব্যাক কিন্তু একদম প্রতিটা জিনিসের উপর ফিডব্যাক দেওয়া, তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন, তোমার ভোকাবুলারি, তারপর তোমার হচ্ছে যে তোমার লেক্সিক্যাল, তোমার ফ্লুয়েন্সি, রাইট? সবগুলোর উপর কিন্তু ফিডব্যাক দিচ্ছে। যেমন আমি দেখাই একটু সবাইকে, এটা এরপর শেষ করে দিব। সো এখানে হচ্ছে যে আমি যদি তাসফিয়ার ড্যাশবোর্ডে যাই, তাসফিয়ার ড্যাশবোর্ডটা আমার কাছে অ্যাক্সেস আছে, আমি অ্যাডমিন। তো ড্যাশবোর্ডে কিন্তু সব ইয়ের ফিডব্যাক এখানে এসে পড়ছে। যেমন কি বলে, এই যে ওর এখানে পয়েন্টস দেখা যাচ্ছে, ও ব্যান্ড স্কোর যদি আইএলস আজকে যদি দেয়, হয়তো ও 6 পাইতে পারে, এটা একটা ইন্ডিকেশন, রাইট? ফুল স্কোর হচ্ছে 9, 6 পাইতে পারে বা এগেন নাও পাইতে পারে। মানে এটা একটা ইন্ডিকেশন অফ ইউর লেভেল, যে তুমি কোথায় কোন লেভেল আছো। দেন তোমার স্পিকিং চ্যালেঞ্জ গুলো দেখো, এখানে এসে তোমার স্পিকিং চ্যালেঞ্জ গুলো তোমার এখানে দেখাচ্ছে যে অল ফিডব্যাক, যে কোনটা রিসাবমিট করতে হবে, কোনটা এক্সেলেন্ট, কোনটা তোমার কি বলে, কোনটা যে দেখো একটা স্পেসিফিক ফিডব্যাকে কিন্তু এখানে তোমার যে দাসের যেমন দেখা যাচ্ছে যে ও বেশি ফিলার্স বেশি ইউজ করে না বলার সময়, লিস্ট। এটা মনে হয় কি পেস তুমি যদি বেশি তাড়াতাড়ি কথা বলো বা বেশি আস্তে কথা বলো, এটাও দেখা যায় এখানে। পরে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার এখানে ইমপ্রুভমেন্ট দেখা যায়, রাইট? সো এগেন ইজ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড প্রতিটা চ্যালেঞ্জে কিন্তু অনেক মাইনিউট ফিডব্যাক থাকে, যেটা আমাদের হিউম্যানসদের পক্ষে, আমাদের মানুষের পক্ষে কিন্তু দেওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট। তোমাদের সাথে কথা বললে যখন যেটা মাথায় আসে বলি, এর এর বাইরে কিন্তু আমাদের সময়টা কিন্তু তোমরা পাও না।
তখন কি করবো, এই প্ল্যাটফর্মে যেয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকবা, বুঝছো? প্র্যাকটিস করলে কিন্তু পরের ক্লাসে যখন আবার আসতেছো তখন কিন্তু আরো বেটার স্পিক করতেছো, তখন কিন্তু আর ওই আগের যে নার্ভাস তাসফিয়া, আগের যে নার্ভাস অমি না, তখন ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ইউর মোর কনফিডেন্ট, রাইট? সো that's something that I would like to end the class with. I would request you to do the next speaking challenge, guys. Speaking challenge 20. তো এখানে 20 চ্যালেঞ্জটা কোথায় আছে? তোমার তো স্পিকিং চ্যালেঞ্জ কেন বাই করতে হয় জানো, আর তাও দেখাই আবার যে স্পিকিং নলেজ প্ল্যাটফর্মে যে স্পিকিং চ্যালেঞ্জ যে ইয়াটা আছে, আম, কি বলে, স্পিকিং চ্যালেঞ্জ যে বাটনটা আছে, এই বাটনে ক্লিক করবো। বাটনে ক্লিক করার পর এই যে এখানে স্পিকিং চ্যালেঞ্জ বাম পাশে সব স্পিকিং চ্যালেঞ্জ দেখা যায়, রাইট? এই যে 1 2 3 4 5 20, 20টা কি এগ্রি এন্ড ডিসএগ্রি। এগ্রি এন্ড ডিসএগ্রি তুমি নিজেই এগ্রি করবে আবার নিজেই ডিসএগ্রি করবে, মানে একজন মানুষ হচ্ছে যে ভিডিও রেকর্ড, অডিও রেকর্ড করবে। ওকে, সো এটা হচ্ছে যে এটা, সো এটা ডেমোটা দেওয়া হয় না এখনো, আমি ডেমোটা দিয়ে দিব। বাট হিয়ার আর দি ইনস্ট্রাকশনস। এখানে ইনস্ট্রাকশন টেক্সটটা একটু এলোমেলো আছে, বাট ইনস্ট্রাকশন সব এখানে আছে, রাইট? সো এখানে ইউ ক্যান সাবমিট ইউর অ্যাটেম্পটস দেয়ার, অলরাইট? এছাড়াও কিন্তু আরো স্পিকিং চ্যালেঞ্জ এখানে আছে। ডিকটেশন, এই যে ডিকটেশন রিডিং প্রোনাউন্সিয়েশন ইমপ্রুভ করার জন্য কিন্তু হেল্পফুল। টেল আ স্টোরি কি সবাই করছো? আই এম নট শিওর। পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার টাইমলাইন, পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার কেমনে, আম, এটা হচ্ছে যে এটা একটা মানে এটা হচ্ছে গ্রামারের উপর একটা এক্সারসাইজ, স্পিকিং চ্যালেঞ্জ, রাইট? পাস্ট টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স। মিরর ওয়ার্ক, উইকেন্ড প্ল্যানস বলা নিজের নিজের সাথে নিজেই। প্রিপোজিশন, প্রিপোজিশন আমরা মাঝে মাঝে বলে ফেলে, অন হবে না আন্ডার হবে না অ্যাবাভ হবে নাকি ওভার হবে, অ্যারাউন্ড হবে, লাইক ইন হবে না ইনটু হবে, লাইক মাঝে মাঝে প্যারা খাই আমরা, রাইট? সেটা হচ্ছে যে প্রিপোজিশনের একটা এক্সারসাইজ। এরকম আরো অনেক এক্সারসাইজেস থাকবে, তো এগুলো যখন যতগুলো শেষ করবা তত দেখবো যে তোমার স্পিকিং ইমপ্রুভ করছে। এন্ড দেন এই লাইভ ক্লাসেস তো আছেই, তোমাদের সবার জন্য এই লাইভ ক্লাসেস আছে। তারপরেও এই 1 মাস কিন্তু এনাফ না। ইউ গাইজ আর রিয়েলাইজিং ক্লাস 8 চলে আসছে, আমার তো 2টা ক্লাস, 8 চলে আসছে। কি 8 হিসেবে কি, এটা আজকেরটা কি কত ছিল? আজকেরটা হচ্ছে যে ক্লাস নাম্বার 9 ছিল, লিটারেলি আর একটা ক্লাস বাকি। সো ইউ গাইজ রিয়েলাইজ দ্যাট ইটস নট এনাফ। How can it be, right? Like, because if you want to become a very fluent speaker, it takes a lot of practice time, which I feel you didn't put in. Probably বুঝতে উঠতে পারেনি অনেকে যে প্র্যাকটিসটা করতে হবে। সো উইথ নেটিভ স্পিকার্স আমরা কিন্তু নেটিভদের মতোই কথা বলি, অলমোস্ট এট দেয়ার লেভেল, রাইট? আমাদের সাথে যে প্র্যাকটিস টাইমটা পাচ্ছ, এটার বাইরেও হচ্ছে তোমার স্পিকিং চ্যালেঞ্জ যখন করবা তখন আরো বেটার হবে। এরপর সবার জন্য যে 5,000 টাকা আমরা যে কোর্স ফিটা রাখছিলাম, তোমাদের জন্য যদি পরের বার আবার নিতে চাও, এই পরের আবার 10টা ক্লাস, ইটস গোইং টু বি ইভেন মাচ চিপার। ইটস নট গোইং টু বি 5,000, ইটস গোইং টু বি ইভেন লেস এক্সপেন্সিভ, রাইট? তোমরা এই প্রতি মাসেই করতে পারবে, পুরো জিনিসটা প্রতি মাসে করতে 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 ঝালাই ঝালাই করে ফেলবে, স্পিকিং লাইক ইউ স্পিক মাচ বেটার। সো দ্যাটস দ্য এইম অফ দিস, এইম অফ স্পিকিং হিরো। ঠিক আছে? সো কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? বন্দনা আপু, ক্লাসে আপনাদের শুক্রবার পান নাই, এই 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 ক্লাসের স্টাইলটা? সরি ভাইয়া, শুনতে পাইনি। এই ক্লাসের স্টাইলটা কি বেটার আপনার জন্য? আপনি তো ফ্রাইডে ক্লাসে পান নাই, মানে আমার ফ্রাইডে ক্লাসে এভাবে করছিলাম, বুঝছেন? প্র্যাকটিস বেশি। হ্যাঁ, সমস্যা নাই তো, ভালোই হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। অমি, এনি ফিডব্যাক? ভাইয়া মানে এটা ফাইন, মানে আপনার প্র্যাকটিস বেশি হওয়াটাই ভালো। ওকে। তাসফিয়া, সব ঠিক আছে? ক্লাস ঠিক ছিল আজকে? কি বলো কিছু। সবাইকে দেখে ভালো আজকে খুব ছিল। ভালো লাগছে, কেমন ভালো ছিল? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। Great, and thank you guys for being on camera. আমি ক্লাস শেষ করে আজকে এক্সট্রা 15 মিনিট হয়ে গেছে। Nasir bro, if you have any feedback for everyone, any ending thoughts? I think everyone engaged well. Practice গুলো করতে হবে আমাদের পোর্টালে, and make sure you guys learn all these things and আমাদেরকে question করো। WhatsApp আছে, you can ask your questions there, but we're there to help you. Inshallah, you guys will come out as good speakers. এটা আমাদের goal আর কি, হ্যাঁ, to make you comfortable and confident. Next class would be our last class in this batch.
but it has been a good experience, I'd say. Engagemenটের ক্ষেত্রে ফার্স্টের দিকে সবাই ভিডিও অন ছিল না, বাট ইভেন্চুয়ালি লাস্টের দিকে ভিডিও অন করছো, এনগেজ করছো। বাট yeah, I'm hoping for the best. Practice more, keep on practicing, keep on using the tools and frameworks we gave. Inshallah, you guys will succeed. Awesome. Awesome. All right. With that, would like to end. Thank you for your time today, and have a great rest of the day, wherever you are. All right, everyone, take care. Bye bye. Bye bye. Good Bye. night. Good night.